Hello students, today we are going to learn 2.3, a poem, The Twins, from your 10th standard English textbook. This poem is a self-experience of one of the twins. In this poem, the poet described the problems which he faced in his life being one of the twins in a humorous and exaggerated way. This poem is written by हेनरी सॅम्ब्रुक ले. या कवितेमध्ये कवीनं त्याला जे जुळा भाऊ म्हणून जे अनुभव आलेले आहेत त्याच्या आयुष्यामध्ये ते अतिशय विनोदी शैलीनं आणि कधी कधी काही अतिशयोक्तीची उदाहरणं देऊन स्पष्ट केलेले आहे. तर बघूया काय या कवितेमध्ये सांगितलेलं आहे ते. सो प्लीज पे अटेन्शन ऑन पेज नंबर 58 नाव. इन फॉर्म अँड फीचर, फेस अँड लिम्ब, आय ग्रीव सो लाईक माय ब्रदर. हियर the poet is saying that he is just like his brother in all way. In form and feature, form means structure and feature means appearance. Structure म्हणजे शरीराची रचना आणि appearance म्हणजे दिसणं. या दोन्ही स्वरूपामध्ये कवी हा त्याच्या भावासारखाच आहे. फेस अँड लिम्ब, फेस म्हणजे चेहरा आणि लिम्ब म्हणजे ऑर्गन्स म्हणजे अवयव. या बाबतीतही तो त्याच्या भावासारखाच आहे. मीन्स इन ऑल वे ही इज जस्ट लाईक हिज ब्रदर. मीन्स द सिमिलॅरिटी इज व्हेरी मच क्लोज. इन फॉर्म अँड फीचर, फेस अँड लिम्ब, आय ग्रीव सो लाईक माय ब्रदर दॅट फोक्स गॉट टेकिंग मी फॉर हिम अँड ईच फॉर वन अनदर. फोक, FOLKS, folk means people. So they both were very much similar, so that the people many times got taking me for him. Taking here, taking means mistaking. So that many times what happened, people they got taking a poet as his brother. So they could not understand, means the people could not understand the difference between both of them. When our poet is there, the people thought that it is his brother, and when poet's brother is there, the people thought that it is a poet. So in this way, the people could not understand the difference between both of them. It puzzled all our kith and kin. It reached a fearful pitch. ज्या पद्धतीने लोकांमध्ये गोंधळ व्हायचा, लोकांना या दोघांमधला फरक ज्या पद्धतीने ओळखू येत नव्हता, इन अ सेम वे इट पझल्ड ऑल अवर किथ अँड किन. किथ अँड किन मीन्स रिलेटिव्स. हियर द पोएट इज अगेन सेइंग दॅट हिज रिलेटिव्स ऑल्सो दे कुड नॉट आयडेंटिफाय बोथ ऑफ देम इन अ प्रॉपर वे. हिज रिलेटिव्स ऑल्सो पझल्ड म्हणजे ते कन्फ्युज्ड एव्हरी टाइम. ते गोंधळून जात होते, त्याचे नातेवाईक सुद्धा. सो हिज रिलेटिव्स ऑल्सो कन्फ्युज्ड, दे कुड नॉट डिफरन्शिएट बिटवीन बोथ ऑफ देम. सो इट रीच्ड अ फिअरफुल पिच. पिच मीन्स हाय लेवल, अँड दिस कन्फ्युजन समटाइम्स वेंट टू ऑन अ हायर लेवल. कधी कधी हे कन्फ्युजन खूप वाढून जायचं आणि त्याचे वेगळेच परिणाम होत होते. सो in these lines here the poet is saying that the people also they could not differentiate between the both of them, and at the same time his relatives also they confused every time, they puzzled every time, and they could not differentiate between the poet and his brother. For one of us was born a twin, yet not a soul knew which. Here the poet is saying that one of us, आमच्या दोघांपैकी एक जण, वन ऑफ अस बॉर्न ॲज अ ट्विन, आमच्या दोघांपैकी एक जण जुळा म्हणून कोणीतरी जन्मलेला आहे. बट नो वन न्यू हू वॉज दॅट. पण कोण जुळा म्हणून जन्माला आलेला आहे हे कोणालाच माहित नाही. नो वन, yet not a soul knew it. Not a soul means not a single person knew who was that child who born as a twin. So for one of us was born a twin, yet not a soul knew which. की आमच्या दोघांपैकी एक जण कोणीतरी
ट्विन म्हणून जन्मलेला आहे, पण कोणालाच माहित नाही की कोण तो मुलगा आहे. In a second stanza, one day to make the matter worse, before our names were fixed, as we were being washed by nurse, we got completely mixed. In a second stanza again, there was an experience explained by the poet here. One day, to make the matter worse, it was a bad experience for the poet, and the poet here is saying that before our names were fixed, where the naming ceremony was there, when their family decided to fix the names of both the children. At the same time, before our names were fixed, as we were being washed by the nurse, and they were, means both of them were being washed by the nurse. त्यांची जी नर्स आहे, त्यांची जी कोणी सेविका आहे, ती त्यांना स्वच्छ करत होती. अँड ॲट दॅट टाइम we were means the poet and his brother, they completely mixed means they interchanged. त्यांच्यामध्ये बदल झाला. ज्यावेळेला त्यांना स्वच्छ करण्यात येत होतं, त्यावेळेला त्या नर्सकडून पहिला मुलगा कोणता आणि दुसरा मुलगा कोणता हे कम्प्लिटली मिक्स्ड झालं आणि ते इंटरचेंज्ड झाले. सो बिफोर देअर नेमिंग सेरेमनी दे कम्प्लिटली मिक्स्ड because of the nurse, and because of the mistake of the nurse, they completely mixed, or they completely interchanged. And thus you see, by fate's decree, or rather nurse whim, my brother John got Christian me, and I got Christian him. And in this way, the effect of this happening was that, and thus you see, my fate's decree means here the destiny's decision. It happened because of the destiny's decision, or the order, we can say that decree means order. So it was the order of the destiny, or we can say that it happened because of the nurse mistake. My brother John got Christian me. Got Christian me means my brother John got the name of me, and I got the name of my brother. So the poet's name here is Henry, and the poet's brother name is John, and the poet here is saying that my brother got the name of him and he got the name of his brother. ही या चुकीमुळे, नर्सच्या चुकीमुळे म्हणा किंवा फेट्स डिक्री म्हणजे त्यांचं दुर्दैव म्हणा, या दुर्दैवामुळे जे नाव कवीला ठेवायचं ठरलं होतं ते नाव त्याच्या ब्रदरला मिळालं, आणि ब्रदरचे जे नाव आहे ते नाव कवीला मिळालं. अँड दस यू सी, बाय फेट्स डिक्री, और रादर नर्स व्हिम, WHIM, व्हिम मीन्स मिस्टेक, नर्सच्या कदाचित मिस्टेकमुळे माय ब्रदर जॉन गॉट ख्रिश्चन मी अँड आय गॉट ख्रिश्चन हिम. ख्रिश्चन हा एक शब्द त्याच्यामध्ये आलेला आहे. ख्रिश्चन मीन्स नेमिंग सेरेमनी, आपल्याकडे ज्याला आपण बारसं म्हणतो, दॅट इज कॉल्ड नेमिंग सेरेमनी. Now the third stanza. This fatal likeness even dogged my footsteps when at school, and I was always getting flogged for John turned out of a fool. Again in the third stanza, the poet here is saying that this fatal likeness, this likeness was disastrous. Fatal means disastrous. अतिशय भयंकर हे यांच्यामध्ये हा सारखेपणा होता. And this fatal likeness even dogged means followed, त्याच्या मागे येत होता. त्यांचा हा जो सारखेपणा आहे, that dogged my footsteps when at school. When they were in a school, their sameness, their similarity continued, followed them. त्यांच्या पाठीमागेच येत होती, and they had to face many problems because of the similarity. And I was always getting flogged for John turned out of a fool. And here the poet is saying that the poet was always punished for the mistakes made by John, made by his brother. So the poet here is saying that की शाळेमध्ये चूक हा जॉन करत होता, and त्याची शिक्षा जी आहे ती आपला पोएट मीन्स हेनरी घेत होता. So here the poet is saying that the poet was always punished for the mistakes made by the John. I put this question fruitlessly to everyone I knew, and here
इन अ हेल्पलेस मॅनर, अतिशय हेल्पलेसपणे कवी अतिशय अतिशय त्रस्त होऊन कवी इथे विचारतोय की मी हा प्रश्न नेहमी सर्वांनाच विचारतो. आय पुट दिस क्वेश्चन फ्रुटलेसली. फ्रुटलेसली म्हणजे मला माहिती की याचं उत्तर मला मिळणार नाही. आय नो दॅट nobody can give the answer of this question, but again I am asking the same question to everyone, that I put this question fruitlessly to everyone I knew. What would you do if you were me to prove that you were you? What would you do if you are in place of me to just express your real identity? What will you do? What would you do to identify yourself in front of all the people? What would you do to show your real identity? तुम्ही काय केलं असतं जर तुम्ही माझ्या जागी असता तर? की तुमची खरी आयडेंटिटी दाखवण्यासाठी, खरी आयडेंटिटी लोकांना सांगण्यासाठी तुम्ही काय केलं असतं, असा प्रश्न मी नेहमीच इथं कवी हा लोकांना विचारतोय की व्हॉट वुड यू डू इफ यू वेअर मी? इफ यू वेअर मी मीन्स इफ when you are in place of me, what would you do to prove that you were you? की तुम्हीच आहात हे सिद्ध करण्यासाठी तुम्ही काय केलं असतं? So this question asked by the poet to the everyone fruitlessly, because fruitlessly म्हणजे निरर्थकपणे हा प्रश्न कवी विचारायचा. वाय? बिकॉज he knew that nobody can give the answer of this question. And in the last stanza, page number 59 now, our close resemblance turned the tide of my domestic life, for somehow my intended bride became my brother's wife. So in the last stanza again, there is an exaggerated example. एक अतिशयोक्तीचं उदाहरण इथं कवीनं दिलेलं आहे, ह्युमरस अँड एक्झॅगरेटेड. इथं कवी म्हणतोय our close resemblance, we were looking very much same. The similarity was very much close. So our close resemblance, आमच्यामधला जो सारखेपणा आहे, turn the tide. Turn the tide, it is a one kind of a phrase. It means that changed the situation, completely changed the situation because of the similarity. Our close resemblance turned the tide of my domestic life. Domestic means family life. So because of the resemblance, because of the similarity, the poet's family life completely changed. त्यांचं पूर्णपणे कौटुंबिक आयुष्य बदललेलं आहे. टर्न द टाइड आहे. कसं बरं? फॉर समहाऊ माय इंटेंडेड ब्राइड बिकेम माय ब्रदर्स वाईफ. हियर द पोएट इज सेइंग दॅट हिज इंटेंडेड ब्राइड म्हणजे नववधू, इंटेंडेड म्हणजे होणारी नववधू, ही बिकेम हिज ब्रदर्स वाईफ. त्याची होणारी नववधू ही त्याच्या भावाची पत्नी बनलेली आहे. द गर्ल टू whom the poet wanted to marry became the wife of his brother. त्याची होणारी पत्नी ही त्याची भावाची पत्नी बनलेली आहे. ही चूक कशामुळे झाली? तर दिसण्यातल्या सारखेपणामुळे झाली. फॉर समहाऊ माय इंटेंडेड ब्राइड बिकेम माय ब्रदर्स वाईफ. इन फॅक्ट इयर आफ्टर इयर द सेम ॲब्सर्ड मिस्टेक्स वेंट ऑन. आणि अशा पद्धतीने इयर आफ्टर इयर, मेनी इयर्स, दिस ॲब्सर्ड means silly mistakes went on. म्हणजे अशाच मूर्खपणाच्या ज्या काही चुका आहेत, या चुका अनेक वर्षोनवर्ष होत राहिल्या. दिस मिस्टेक्स कंटिन्यू थ्रू आउट हिज लाईफ. तर पूर्ण आयुष्यभर त्याच्यासोबत या चुका होत राहिल्या. अँड लास्टली वेन आय डाईड, अगेन देर वॉज एक्झाम्पल ऑफ एक्झॅगरेशन, एक अतिशयोक्तीचं उदाहरण. अँड वेन आय डाईड द नेबर्स केम अँड बरीड ब्रदर जॉन. इथे शेवटी कवी असं म्हणतोय की अँड व्हेन आय डाईड, जेव्हा मी मेलो, द पोएट इथं म्हणतोय की व्हेन आय डाईड, व्हेन द पोएट डाईड, द नेबर्स केम, सगळे शेजारी आले, अँड दे थॉट दॅट की पोएट्स ब्रदर इज डाईड, की पोएटचा ब्रदरच त्याचंच निधन झालेलं आहे की काय. अँड नेबर्स केम अँड बरीड ब्रदर जॉन. आणि त्यांनी कोणाला बरीड केलं? बरीड मीन्स पुरणे, जमिनीमध्ये पुरणे. आणि त्यांनी त्या पोएटच्या भावाला म्हणजे जॉनलाच बरीड केलं, त्यालाच पुरलेलं आहे. तर अशा पद्धतीने अशी ह्युमरस आणि विनोदी कविता, कधी कधी काही एक्झॅगरेशन म्हणजे अतिशयोक्ती सुद्धा उदाहरणं इथं कवीनं या कवितेमध्ये वापरलेले आहे. सो स्टुडंट्स, आता जर आपण ॲप्रिसिएशन जर बघितलं या कवितेचं,
तर तुम्ही या कवितेचं नाव, द नेम ऑफ द पोएट लिहू शकता, द ट्विन्स. द नेम ऑफ द पोएट तुम्हाला माहित आहे, हेनरी सॅम्ब्रुक ले असं या कवीचं नाव आहे, हे तुम्ही लिहू शकता. या कवितेचं जे फिगर ऑफ स्पीच आहे, तर फिगर ऑफ स्पीच आपण ॲलिटरेशन हे कॉमन आहे, ॲलिटरेशन तुम्ही लिहू शकता. त्याच्यानंतर हायपरबोल हा एक स्पेशल, हायपरबोल म्हणजे अतिशयोक्ती अलंकार. तर हायपरबोल तुम्ही हे फिगर ऑफ स्पीच ही याच्यामध्ये लिहू शकता. त्यासोबतच राईम स्कीम, इफ यू वॉन्ट टू राईट डाऊन द राईम स्कीम देअर प्रॉपरली, देन ABAB इज द राईम स्कीम ऑफ दिस पोएम, ABAB. And the theme of the poem is, please listen carefully, this poem is a self-experience of one of the twins. In this poem, the poet described the problems which he faced in his life being one of the twins in a humorous and exaggerated way. तर ही थीम तुम्ही ॲप्रिसिएशन मध्येही लिहू शकता. So in this way, it is a very simple and very humorous poem written by Henry Sambrook Leigh, and from this poem we learn that how the twins they face problems in their life. So thank you very much. Thank you.